Hi, Assalamualaikum everyone. So now I would like to cover topic 6. Topic 6 is about introduction to research. So for this topic, first you have to know what is research. Research is new knowledge, satu ilmu baru. Okay. For academician, for example, as lecturer not only teaching but also have to carry out research. So lecturer is also a researcher. We have every year we have to come out with a new knowledge. Kami perlu menghasilkan satu ilmu baru. Okay, ilmu baru tu terhasil daripada mana? From research, daripada penyelidikan lah. Okay, research means you can replicate from the works of others. Maksudnya bukan you copy sebiji. Okay, for example, ada research dalam truancy isu in 2005, for example, in secondary school ada truancy isu ponten sekolah. Okay, for example, or isu bully, for example. Okay, ada research berkenaan tu, you jumpa artikel research yang berkenaan truancy isu in 2012. But then you want to carry out the same research, okay, but in 2020. Okay, so it can be like that. So dalam research yang in 2005 tu, dia akan kupas isu truancy isu, dia akan dapat dapatan yang terhasil masa tahun 2005. Okay, but the same research truancy isu you carry out, okay, in 2020, but mesti akan guna responden yang berlainan lah daripada yang digunakan pada tahun 2005, dan you pun akan dapat dapatan yang berbeza. Okay, satu ilmu yang berbeza, hasil dapatan yang berbeza untuk isu research yang sama pada tahun 2020. Okay, so maybe you akan dapat statistik truancy isu pada tahun 2020 mana-mana adakah makin meningkat atau makin menurun compared to truancy isu yang dah dijalankan, research truancy isu yang dijalankan pada tahun 2005. Okay, banyaklah isu-isu fenomena yang you can come up with research. For example, now you have, but research must be kena ada problem. Okay, ada problem, bila ada problem, to solve that problem tu yang kena come out dengan research. For example, problem student online learning. Okay, so academician come out dengan research. Okay, student ramai mengadu masalah ni for online learning. So from that issue, okay, academician, researcher akan come out dengan research to solve that issue. So daripada research tu dia come out lah dengan apps, digital learning, konsep, apa semua ni, okay, to solve that issue. Okay, bila ada problem, baru come out dengan, baru ada research yang perlu dikeluarkan, dan hasil daripada situ yang baru kita come out dengan ilmu baru. Okay, sebab tu dia kata kat sini, research can be replicate on the work of others. Okay, but in different setting, different target, different population. Maksudnya melibatkan responden yang berlainan. Research yang sama dijalankan pada tahun, contoh 2005 tadi, tapi dijalankan semula pada tahun 2020. Okay, tapi menggunakan responden yang berlainan. So maksudnya di situ kita mendapat dua ilmu yang berlainan lah. For example, kita dapat dari segi statistik, truancy isu yang paling ramai tahun 2005, for example, lelaki. Tapi ada tak truancy isu berlaku pada tahun 2020? Okay, for example. Okay, must be achievable. Yes, of course. Can be used in different setting, macam yang saya kata tadi. Can be based on theory. Okay, for example, research in learning, digital learning ni, okay, terlalu banyak teori lah yang relate to, for example, behavior theory, learning theory yang relate to learning, especially dalam learning activities ni memang banyak teori lah. So basically research yang based on theory ni, research yang PhD level lah. Kalau at your level tu just kita panggil mini research. Okay, research must be incremental, ada uniqueness, maksudnya dia makin meningkat, maksudnya ilmu tu makin bertambah lah. Okay, penemuan baru tu semakin lama semakin banyak yang kita dapat. Okay, research is done to improve society. Every aspect of life have different goals, and so does every research. So maksudnya setiap research yang dibuat tu, penyelidikan yang dijalankan oleh researcher, penyelidik, professionals, academicians, okay, scholars, semuanya adalah to improve society. For example, now kita ada isu
pandemic COVID-19. So banyak research related to pandemic COVID-19 in terms of social, in terms of financial, in terms of health, banyak. Okay, banyak research yang come out. So semua tu to improve untuk kecemerlangan umat sejagat lah. Okay, ketujuan research ni dijalankan. Okay, next, types of research. You have to know type of research. Type of research, there are two types. Okay, non-experimental and experimental research. Okay, we go one by one. Okay, non-experimental research, they are descriptive research, they are correlation research, and they are qualitative research. Okay, that one is under non-experimental research. So usually non-experimental research ni for social science research. Okay, so we will go one by one. Descriptive research means you need to be interested asking what is going on. The respondents' feedback is then analyzed and reported in the form of frequencies or percentage. For example, preferable skills required by employees. Okay, so maksudnya descriptive research ni you akan dapat result yang dalam bentuk percentage lah. Okay, you akan dapat result dalam bentuk graph. For example, isu dalam fluency isu study. Okay, you akan dapat result. Okay, siapa yang paling banyak menghadapi masalah fluency isu, male or female. So you akan dapat result dalam bentuk statistik descriptive. Okay, for example, dalam tahun 20, for example in 2005, for example, 2005, from year January until December. So you akan dapat statistik from year January, okay, berapa persen, February berapa persen. Okay, then you akan dapat statistik male or female. Okay, so that one we call as descriptive research. You dapat result dalam bentuk descriptive. You akan dapat average, you akan dapat mean, you akan dapat median, right? You akan dapat the highest, you akan dapat the lowest. Okay, next, that one is descriptive research. Okay, next is correlation research. Correlation research means in conducting correlational research, you might engage to the words such as relationship, assumption, prediction, or related to. So maksudnya dia bukan sekadar deskriptif, you dapat result dalam bentuk statistik, so dia habis dekat situ. But for correlation research, dia akan ada relationship ni. Okay, for example, you nak tahu factors that influence job satisfaction. Apa faktor-faktor yang menyebabkan, yang mempengaruhi kepuasan seseorang dalam bekerja. Okay, is it high salary? You ada beberapa faktor lah. Faktor-faktor ni pun you akan based on previous study. You akan baca artikel dan ada artikel yang akan menyatakan high salary ni ada influence, adalah factors yang influence job satisfaction. Timely supervision, friendly co-workers. So this one pun you bukan saja-saja letak, but it based on previous study. Ada dah yang menyatakan high salary timely ni, cuma kita nak tahu sejauh mana dia mempengaruhi job satisfaction. Okay, so kita nak tahulah, is it high salary, have relationship with job satisfaction, is it timely supervision, okay, is it friendly co-workers. So bila you buat ni, you akan buat questionnaire. Okay, you akan ada faktor-faktor ni, then you distribute the questionnaire. Then so kat sini dalam case ni you akan bagi pada workers lah. Okay, so workers akan jawab, so you akan dapat which one. Okay, which one, so dari situ kita tahu dia ada relationship tak dengan job satisfaction dan sejauh mana relationship tu. Alright, these factors will be asked in the questionnaire and distributed to the respondents. The response then calculate and analyze to create correlation coefficient result which determine which factors contribute to job satisfaction. So kita akan tahu based on the questionnaire that we have distribute, kita akan dapat jawapan daripada situ dan kita akan analyze which. Okay, so moreover you can check whether these factors are influencing one or not. You boleh check juga. Okay, adakah faktor-faktor ni mempengaruhi each other. Okay, next is still under non-experimental research is qualitative research. It collect data about human group or human behavior in social setting, seek to understand people's interpretations, use observations, interview, and historical methods. The result will be in qualitative
format, not in numerical. For example, tadi yang kita dapat descriptive dengan correlation tadi, result dia akan jadi dalam bentuk numerical. You akan dapat dalam bentuk graph, percentage, all that. But for qualitative research, result dia you akan interpret dalam bentuk sentence. Okay, there are 3 types of qualitative research: biography study, okay, phenomenology, case study. Okay, biography study, study one personal experience. For example, you interview somebody. For example, you interview Tun Mahathir. Okay, so you dapat, tu pun dikira sebagai research mana. That one is biography study, biography research. So from the interview, okay, you come up with report. Alright. Okay, phenomenology, seek out representation, assumptions or reactions toward a situation. Okay, for example, now phenomena, okay, phenomena COVID-19, okay, you akan cari, maybe you akan buat research fenomena e-learning dan impact, okay, impact dalam aktiviti punya learning activities. Adakah COVID-19 tu memberi impact? Okay, so that one is based on phenomena, okay, or banyak lagi, okay, research based on certain phenomena. Alright. Okay, case study, an individual or institution take a long time to complete. Okay, so ada you cuma buat satu je case, biasanya dia akan melibatkan satu case yang unik lah, misalnya dalam bidang medik. Okay, you akan, for example, doktor dia buat research, okay, dia ada team dia, scientist and doctors all involved, dia akan buat research. Okay, for example, ada seorang patient yang dapat satu ada penyakit yang unik lah, maksudnya jarang dijumpai ke, so dia akan buat research on that. Okay, satu case study je, satu je, okay, dia akan solve problem. So biasanya akan take a long time lah. Okay, kalau fenomena ni based on fenomena. For example, nowadays lah fenomena dalam health ni, okay, COVID-19 ni, so dia ada banyak dalam financial, dalam education, dalam health, so dia effect banyak sektor. Okay, alright, that one is about non-experimental study. So ada 3 lah: descriptive, correlation and qualitative study. So qualitative study tadi you tak akan dapat result dalam bentuk statistik numerical. You akan dapat result dalam bentuk you buat observation, you interview, you buat observation. For example, you pergi rumah orang tua-tua, okay, you buat observation, you nak tahu kenapa orang tua-tua ni dia duduk kat sini, so you kena interview. So bila you nak interview tu, you kena ada you punya karakter, okay, you kena record, okay, balik pada situ baru you tulis. So you punya report tu akan ada dalam bentuk grafik, picture, okay, video, you screenshot, okay, and then you come out dengan report. Right, that one is for qualitative study. Okay, now we move to experimental research. Experimental research dia ada explanatory, okay, true experimental research and quasi-experimental research. Alright, so explanatory, in descriptive research, you want to seek the survey of divorce trend among the young couples. So in explanatory research, you are seeking why they divorce. You want to know the reasons why the phenomenon happen. So you akan explore lagi. You cuma bukan dapat result dalam bentuk descriptive tadi, but lebih daripada tu you akan explore. But sometimes dia akan melibatkan kualitatif jugalah. Okay, lepas dia dapat result dalam bentuk statistik, you akan ask question pula lepas tu. Okay, why. So daripada situ you akan dapat result dalam bentuk kualitatif juga. So dia akan mix lah. Okay, untuk you tahu satu-satu isu tu lebih mendalam lagi. Okay, true experimental research ni biasanya dia dan kuasai ni untuk
science and technology punya research lah. Biasanya kalau true experimental ni dia akan bahagi kepada dua group. Okay, control group and treatment group. Okay, for example, saya develop satu apps, okay, untuk memudahkan you belajar subjek OBM 301 ni. For example, saya buat apps, okay, untuk subjek 301 ni. Okay, saya bahagi kepada dua group. Okay, satu control group, satu treatment group. Control group ni saya mengajar macam ni lah, okay, face to face. Alright, and then yang control group ni, okay, yang treatment group ni saya bagi apps saya tu. Okay, saya bagi apps tu untuk student guna. Dan daripada situ saya dapat result dan saya compare. Yang mana, okay, control group ni tak guna apps, yang treatment group ni guna apps. Okay, untuk belajar OBM 301 for example. So dari situ saya dapat tahulah apps saya ni efektif ke tak, applicable ke tak for you. Okay, need improvement ke. Alright, so that one we call true experimental research. Okay, next is quasi-experimental research. No control over who is assigned to which group. So quasi-experimental research ni dia tak ada control group, tak ada treatment group. So maksudnya kita, for example, saya buat apps tadi, okay, saya bagi je pada mana-mana student yang saya jumpa. Okay, saya bagi je ataupun saya WhatsApp je student tu suruh guna apps ni. Okay, so saya dapat result daripada situ. Saya tak control siapa yang guna, siapa yang tak guna. Okay, saya tak ada compare tu. Okay, saya bagi je, okay, saya punya apps tu secara randomly. Alright, so that's all for topic research. So for topic research, you have to know what is research, what is the characteristics of the research, and then types of research. Dia ada experimental and non-experimental. Non-experimental ada 3, descriptive, correlation, and qualitative. And then experimental pun ada 3, exploratory, true experimental research, and quasi-experimental research. So that's all for topic introduction to research.